Dear students, this is going to be the part 2 of drug abuse, problems and solutions. In the previous classes, we have discussed the early part of the essay, and we have reached up to the point how drugs affect human brain. So we were discussing that part. Okay. So today we are going to see the rest part of the essay, and so we will continue from the portion we stopped in the previous classes. We have seen that the drugs they can disturb the chemistry, the natural, the normal chemistry of the brain. So the drugs they disturb the ways in which nerve cells send, process, and receive information. We know that the cells of the brain, that means the neurons of the brain, they control the total physical, psychological, and the behavioral, all realms of a person, an individual, and even a society's mind is influenced by the brain chemistry. So these drugs, the drugs that the person takes or uses, they can disturb the ways in which nerve cells send, process, and receive information. So you should understand that there is a natural way of sending messages within the brain. So that natural way is disturbed. There are a couple of ways in which drugs achieve this. They copy the natural chemical messages of the human brain and they overstimulate the brain's reward circuit. So, in this essay, the writer says that drugs that can disturb the total message or communication system of brain by overstimulating the brain's rewarding circuit. Brain's rewarding circuit. You know that when you feel thirsty, you take water, and when you are thirsty, you have an urge to take water. And when you get some water, you have the pleasure feeling. ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം, സോ വെള്ളത്തോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം, അമിതമായ ആഗ്രഹമാണ്. സോ വെള്ളം ഒരു തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വായിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം, വലിയ ഒരു സുഖം ലഭിക്കുന്നു. So that is a kind of reward circuit system within the brain. So why do you take food? You take food because you feel hungry, and when you have when you take some food, while you are hungry, of course, you get some kind of satisfaction. We call it a kind of pleasure. ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. So that is one of the brain's reward circuit, reward system. So നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ചെയ്യിക്കുന്ന വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ്, അതുപോലെ ശാരീരിക മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രെയിൻ ഒരു റിവാർഡിംഗ് സർക്യൂട്ട്. That brain's rewarding circuit is totally disrupted when a person consumes drugs. See, the writer says that the drugs can copy the natural chemical messages of the brain and they overstimulate the brain's reward circuit. Drugs such as heroin and marijuana are structured in the same way as chemical messages known as neurotransmitters. So we know that our brain, inside a brain, there are millions of neurons, and millions of neurons, they communicate each other, they fire each other. ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്, ഒരു കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ
physical ആയിട്ടുള്ള mental ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. But certain drugs such like heroin and marijuana, they are structured in the way as chemical messages known as neurotransmitters. നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസിനെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. So there are certain neurotransmitters. Of course, we will study those neurotransmitters within this lesson. So you must have heard about dopamine. Dopamine is one of the important neurotransmitters. So in neurotransmitters in the അളവ് കുറഞ്ഞാലും അതുപോലെ കൂടിയാലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരാൾ കാണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് dopamine secretion is very good, and there is an excess of dopamine secretion. Of course, the person feels some kind of excessive happiness. അമിതമായ ഉത്സാഹം, അമിതമായ സന്തോഷം, അമിതമായ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാകും. So the person is unable to control that excess emotion. സോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനസിക തലത്തില് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു നോർമലിൽ നിന്ന് അപ്പുറം പോകും. സോ in our brain, of course, the neurotransmitters are secreted or are generated in a very normal way. So the human temperament physically and psychologically is very well controlled. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന്, see for example marijuana and heroines, they produce some kind of excessive excessive uncontrollable emission of neurotransmitters like dopamine. സോ അത് അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മാനസിക തലത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി കടന്നു. So in the next paragraph, the author says these neurotransmitters are produced naturally by the human brain. Of course, I told you, as a result of this similarity, the drugs can fool the receptors of the human brain and activate the nerve cells in such a way they send some abnormal messages. See, abnormal secretion of neurotransmitters. These drugs cause abnormal secretion of neurotransmitters, or even these drugs act like neurotransmitters, and there are certain receptors that receive communication from these neurotransmitters. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിസപ്റ്റർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ receptive part of the neurons. So these receptors misjudge these secretions. ഇത്തരത്തിലുള്ള abnormal secretion മനസ്സിലാക്കാതെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ സെക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗിന്റെ സെക്രീഷനിൽ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. So these the human brain is activated. So the nerve cells are overactivated, and they create some abnormal messages. So they create some abnormal messages, and those messages go to different parts of the human body. തലച്ചോറിൽ നിന്നും സന്ദേശം പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും സന്ദേശം ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. So and likewise messages are communicated or transferred to muscles. So in the case of drugs like methamphetamine and cocaine, the nerve cells get activated and they release extraordinarily large volumes of neurotransmitters. I told you that certain drugs like methamphetamine and cocaine, they cause the secretion of extraordinary amount of neurotransmitters. And see, when extraordinary or large number of abnormal secretion of
neurotransmitters there. Of course, the brain is not capable of recycling or adjusting these abnormal chemicals, no, abnormal secretion of neurotransmitters. A normal level of production is necessary in order to end the signal between neurons. So, നിങ്ങൾ തന്നെ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Depression. What causes depression? So, എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? One of the very reasons, one of the main reasons of depression is under secretion of dopamine, under secretion of certain neurotransmitters. ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവും കുറയുന്നു. ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ബ്രെയിനകത്തുള്ള ആശയവിനിമയം കുറയുന്നു. ആശയവിനിമയം കുറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്നെ ഉത്സാഹമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. മറുവശത്തുമുണ്ട്, there is another mental disorder that is called mania than normal situations. സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യക്തി ഫിസിക്കലായിട്ട് ഭയങ്കര അലേർട്ട് ആവും, ഉറക്കമില്ല, അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, ഒരു അബ്നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകും. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് this kinds of over secretion of neurotransmitters ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം മാനിക് എപ്പിസോഡ്സിലേക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ തള്ളും. ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായി, ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും, ഉറക്കം കാണില്ല, ദാഹവും വിശപ്പും ഭയങ്കരമായിരിക്കും, ഭയങ്കര ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And the person also will have delusions and illusions. Okay, then okay, so when you move the rest part of the lesson, you see this disruption leads to a message that is highly amplified. ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫൈഡ് മെസ്സേജസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ അവർ ബ്രെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് different processes of human minds. See, the mind activity, what all thoughts going on in your mind is produced or created by brain. So, മനസ്സെന്താണ്? മനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് മനസ്സ്. അപ്പോൾ തലച്ചോറും നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? All are created and coordinated by the brain. So, drugs cause some kind of disruption to this normal communication system. So the writer says it's a kind of disruption of normality. This disruption leads to a message that is highly amplified. വളരെ തീവ്രമായിട്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയറിയാം, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ചെവി ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവിടെ അവസാനിക്കും. മറിച്ച് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകും. So does that mental problems like paranoia, schizophrenia, depression, manic depression. So different kinds of mental disorders are there. So all these mental disorders are caused mainly by the disruption of normal communication system in the brain. So the writer says that this reward system, I already told you that there is a kind of reward system working within the brain that coordinate mental and physical activities coordinated by the human brain. അതുകൊണ്ടാണ് ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സന്തോഷം. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആ ത്വരയും മാറി, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചെന്നു, ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടി, മതി, ഇനി ആ ഒരു ആഗ്രഹം വേണ്ട. പക്ഷേ see, if a person consumes a kind of drug, so ആ ഒരു ആസ്വാദനം ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. So the person starts taking water and he continues to take water and he takes an unlimited amount of water. And likewise food craving also.
See, you take food and your body gets some kind of pleasure until you take enough what you need. So you put a you put a full stop to that, and no more you take it because you feel already satisfied. See, when you take certain drugs, you will take food in excess, more than you need. And whenever when you take food, you get some kind of pleasure. And the same drug sometimes will help you to work hard without taking food even. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കഞ്ചാവൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ആഹാരമൊന്നും വേണ്ട, ദീർഘസമയം ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ, ഉണർന്നിരിക്കാൻ, 2-3 ദിവസമൊക്കെ അങ്ങ് ഉറങ്ങാതിരുന്നുള്ളൂ, ഉറക്കമേ ഇല്ല, ക്ഷീണമേ ഇല്ല. So, kshinam sadharana normal ആണ്. See, if you do not sleep for one night, of course, the next day you wake up, keep waking up in this. Yes, you find you need to study what's dopamine. So, dopamine can be defined as a neurotransmitter that can be found in the areas of brain that control phenomena such as movement, motivation, emotion, and various feelings such as pleasure. So, dopamine is a neurotransmitter. So, the word is there within neurotransmitter. Neurons and transmitter. It communicates transmission of message between neurons. And where it can be found? It can be found in areas of brain that control phenomena such as movement. Muscle movement. Of course, our muscles needs to move. See, this muscle movement is influenced or controlled by dopamines. Then motivation. Then പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, അറിയാനുള്ള താല്പര്യം. So motivation to do something. And emotions, we have different kinds of emotions, and most often these emotions are created within the brain with the help of dopamines and various feelings such as pleasure, അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം, സന്തോഷം, ഉന്മാദം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഡോപ്പമിൻ. So, understand that. See, there are eating disorders. Most famous example for eating disorder owing to drug abuse is that one person, Diego Maradona, who had gained weight before 1994 World Cup because of his drug abuse. Certain people, when they take a drug, of course, they feel crave for food, and they take excess of food, and that make them overweight. He was weighing in the region of 94 kilos, but soon reduced it to 74 through hard work and determination, and played an important role in the team's qualification for the tournament. You know that Maradona was addicted to drug, of course, and that caused him overeating, and overeating caused him overweight. That's what he said. So then, drug abuse manifests itself in euphoric tendency or euphoria or euphoric behavior. When you check in the dictionary, you see the meaning of euphoria is excess of joy or uncontrollable happiness, uncontrollably excess happiness. So, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ചിരിക്കും. സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കരയത്തില്ലല്ലോ, ചിരിക്കും. സോ ചിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സന്തോഷം ആസ്വദിക്കും. So what is the meaning of euphoria? Euphoria means more than that. You are unable to control your happiness, and you burst laughing uncontrollably. So that's euphoria, and you feel extolled. സാധാരണ ഒരു നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, when you take drug, you feel excessively happy, uncontrollably happy. So that we call as euphoria.
and at most times unnaturally so. This leads to a sequence where the users keep on repeating the same action of drug abuse. So that's why, do you like to have happiness? Of course, everybody. So നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഇഷ്ടമാണ്. So സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലോ ഉന്മാദം തരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലോ of course you want to take it again. You get addicted to that. So you start experimenting it again and again and again. And this leads to a sequence where users keep on repeating some addiction action of drug abuse. When this pattern continues, the brain tries to adapt to usage by reducing its own dopamine production as well as dopamine receptors. So, abnormal ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാമ്പിന്റെ വിഷം ചില ആൾക്കാർ ചെറിയ തോതിൽ ശരീരത്തേക്ക് ചേർക്കും. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വിഷം പാമ്പിന്റെ വിഷത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യക്തി കിട്ടുകയാണ്. അതുപോലെ എന്തായാലും മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്പം മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന യൂഫോറിയ. സോ അല്പം കഴിക്കും, ആദ്യമേ അല്പം കഴിക്കുമ്പോൾ യൂഫോറിയ, he become excessively happy. But he goes on using that. Now he wants to take more than what he required before. So in the time past, he didn't want to take this much, but now he wants to take a lot to keep his happiness. ഇപ്പോൾ സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴയ ഉന്മാദം വരണമെങ്കിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്രയും പോരാ, ഒരുപാട് വേണം. സോ that's another problem. So now you understood what is a problem. So slowly the brain wants the person to take more to release the same pleasure he had before. So the rest part of the lesson is telling you about what are the solutions to drug abuse. എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനുള്ള പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഈ എസ്ഐയിൽ നമ്മൾ കാണും. So that we will discuss in another video. Hope that you understood both the parts of this lesson we discussed today. So thank you everybody for watching this video. Okay, we'll come with the rest part of it. Until then, goodbye.